Okay, so welcome. Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito yung lesson 17 sa ating set theory. Ito yung infinite sets of numbers. Okay, so definition 1. So pag-usapan natin ito yung infinite sets, although na-discuss ko na siya last time. Okay, so dito naman magkakaroon tayo ng bigger, deeper understanding about dito. Pag-uusapan natin cardinalities. Sino yung countable, sino yung uncountable sa mga sets na to. Okay, so definition number 1. So the natural numbers are those number we use to count object. So aware kayo dyan. So ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we usually denote natural numbers with this symbol. Okay, and this is the set containing 1, 2, 3, 4, 4 dot and something. Okay, so aware tayo, marami pa yan. Okay, so yan yung symbol. Tanda na sa paggawa ng symbol. Next, definition number 2. The integers consist of number 0 along with the positive and negative natural numbers. So, in terms of symbol, ano siya? This is integers. Okay, so sabi niya siya daw yung along with 0, so the set containing 0, union, the set of natural number, union, si negative ng natural number. In terms of symbol. Pero, in terms of rooster form, this is the set containing that negative 2, negative 1, 0, 1, 2, then that something. Okay, so ayun yung mga ibig sabihin yan. So tanda na, ito si natural number, ito si integer. So pinapakita ko lang. Ngayon, tanong, sir, ito ba ay countably infinite or countable? Yes, this is countable kasi kaya ko may function. So may function mapping from n going to n, which is defined by f of n is equal to n, which is 1 to 1. Since alam ko 1 to 1 yan, therefore siya ay countable. Okay, so ayun yung function yan. Ngayon, nasabi ko na rin na countable to. Tama, na-prove ko. So lemma number 3, the set of integers is countably infinite. We all know that z is countable. So from previous example or from previous example na lang, from previous example, there exists a function f mapping from z going to natural number. Tama? So, there exists a function f mapping from z going to natural number defined by, ano yun? F of x is equal to 2x plus 1 pag yung x is greater than or equal to 0 and negative 2x pag yung x is less than 0. Okay, which is 1 to 1. So, by theorem 1.11, alam natin ito ay countable. So, note that z is countable. Pero, hindi natin alam kung siya ay countably infinite. Tama? Pero, sabi ko nga, para maging countable ako, it's either finite ako or countably infinite. Pero, aware kayo. So, we are aware that z is not finite. So z is countably infinite. Kasi yun naman talaga yung case dalawang case lang yun countably infinite. Okay, so ganun na siya kasimple. So ganun, prove mo lang to, show mo yan, then ayun na siya, countably infinite. So note that z is countable and we are aware that z is not finite. So z is only countably infinite. Therefore, tama yung lemma na yan. Okay, so this is definition number 4. The set of natural number or rational numbers can be constructed from the set of integers, and that is the set Q is a set containing m over n such that m and n is element of integers and n is not equal to 0. Tama naman. So integers yung sa taas, then yung dapat yung n is not equal to 0 para hindi siya mag-undefine. Okay, ngayon, meron akong napansin dito sa Q na yan. So sana napansin nyo rin. Si Q, yung element niya is not distinct really. Bakit not distinct? Hindi literal na distinct sila sa isa't isa. Bakit? Si Q, andyan si negative 1, andyan si 1 half. Tama? Nandyan din si 1, andyan din si 2 over 4. Nandyan din si 4 over 8. Nandyan din si 16 over 32. Pero, ano masabi mo sa kanila? Sila lahat ay equal. In a sense na pag ginamit natin yung lowest term, pare-pare silang 1 half.
So ngayon, ano nangyari? Anong inisip ko, sir? Ang na-imagine ko, yung Q na yan is parang hindi sila distinct kasi nga yung mga element niya is ganito nga. Ngayon, ang gagawin, sir, i-revise ko yung Q in such a way na mawawala na yung mga magkakaparehas na yan. Okay, at the same time, nandyan din yung negative 2 over 1. Okay, nandyan din yung part na ganito. Nandyan din yung, andito yung, ako na 2 over 3. Meron negative dyan. Nandyan din si negative 2 over 3. Okay, which is equal din to. Gusto ko tanggalin yung case na yan. So, ulit, gusto ko tanggalin yung equal sila dito. Gusto ko tanggalin yung equal sila dyan. Para prove ko tong set of rational number is countably infinite. So, konting revision ako dito para ma-prove natin siya. Okay, so let's have lemma number 5. So, the set of rational numbers is countably infinite. So, for the meantime, ang gagawin ni sir, isa-set ko muna yung tone natin. So, ang goal kasi natin ganito, no? So, kailangan, si set of rational number is numerically equivalent kay n. Tama? Or, sabihin ko na lang z plus. So, for the meantime, z plus muna yung gagamitin ko. Pero alam naman na aware tayo na ito ay equal lang kay n. So, again ha, equal lang yung dalawang yan. Okay, pero z plus muna yung gagamitin ni sir. Okay, so let lang muna tayo ng function. Mapping from z plus. So, i-represent ko to as function. So, ito yung proof. So, gaya nga nasabi ko, mag-let ako ng function kung saan i-revise ko to. So, into which mawawala na itong 2 over 4, 4 over 8, tapos yung 2 over negative 3. Or, either sa sadala, kunyari, tanggalin ko to para man lang mas kumonte. So, magabawasan ko para at least kunyari, ma-sure ko na isa lang yung tama. Isa lang yung ano dyan. Okay, so let lang natin na f. So, let f be a function mapping from z cross z plus going to natural number. Be a function. Okay, so such that yung f of m comma n, so kinuha ko lang to, yung m over n ginawa kong m comma n, so yung m comma n na yan, that is m over n, ginawa ko lang yan. Pero meron akong revision na ginawa. Ano nangyari? Ito ay equal sa m over n such that there exists m element of integers and there exists n element ng positive integers. So ngayon, tingnan niyo nangyari. Nabawasan ko yung case na kung saan natanggal ko na to. Nandyan pa rin yung 1 over 2, 2 over 4, 4 over 8 sa function na yan. Kasi yun yung rational number eh. Okay, pero ang nangyari, nabawasan ko siya in such a case na yung m is pwedeng negative, pwedeng positive, pwedeng 0, pero yung n is laging positive integers. Okay, which is sure ako na okay, nawala na tong part, nawala na tong negative nito. Lagi na lang positive sa ilalim. So at least kahit pa paano, natanggal ko yung isa sa dalawa. So na-x ko tong part na to, yung negative yung ilalim. So nabawasan kahit pa paano. At na-revise ko siya. Okay, ngayon, aware ka na aware tayo na yung mga element na to, no? Na mag-let lang ako muna. Now, let natin na si Q element ni rational number. Ngayon, kung si Q element ng rational number, ano man sabi mo? Ulitin ko lang ha. Si f of m comma n is equal to m over n. Ngayon, kung nilet ko na si Q is element ng rational number, then we can say that Q is equal to m over n. So, observe that for all Q, so sa lahat ng Q, ito ay laging equal sa m over n. So, sa lahat ng Q na may isip ko, so sa kada rational number na kukunin mo, kaya kong mag-represent ng m over n. So, kunyari, nakaisip ako ng Q, kunyari 2. 2 is a rational number. So, pwede kong siyang gawing m over n. Paano? 2 over 1. Or 4 over 2. Pwede. Okay, another, nakaisip ako 7 over 2. Pag 7 over 2 yung Q ko, kaya ko makaisip na 7 over 2 na number. Meron 7 and 2 na mag-exist. So, sure ako na may mag-exist na m comma n element nung z cross z plus. Okay, so balikan natin ha. For all Q, element nung ating
codomain, there exists a domain M, N, element ng ating domain na yan such that Cf of M, N is equal to M over N. So, anong definition yan? Kung napansin nyo, for all Y, element ng Q, there exists X, element na ito, such that f of X is equal to Y. Therefore, ano masabi mo? So, F is surjective. Okay, so ulitin ko lang. Yung function na to is surjective. Kasi ganun nga sa kada Q na naiisip ko, kaya ko siyang i-represent as M over N. Nakakapag-isip ako nun na element na ito. Okay, so yun yung definition ng surjective function. Kung naalala nyo. Ngayon, balik tayo dun sa ating, ito pala yung una ng proof natin. Ngayon, from lemma number 3, pasin nyo, from lemma number 3, from lemma 3, we know or we show that the set of integers is countably infinite. Tama ba? Sabi nga ni lemma number 3, sa set of integers is countably infinite. Kasi tama countable siya, therefore siya ay countably infinite or finite. Since hindi siya finite, countably infinite lang siya. So ginamit ko na agad si lemma. Okay, so from lemma number 3, we show that Z is countably infinite. Also, aware kayo, also, Z plus is just a subset ni integers. Tama ba? Ulit ko lang We show that Z is countably infinite. Also, we show that Z plus is a subset of Z. Tama lang kayo, mas marami ito Ngayon, sabi ng ating previous property, balik ko lang dito, subsets of countable sets are countable, or every infinite set has a countably infinite subset. So meaning, so we can say, so this implies, so by property or by theorem 1.2 number 1, Z plus is countably or countable. Kasi subset siya ng countably or ng countable sets Kung ako subset ng countable set, therefore countable ako. Yun is assure ko by theorem 1.2.1. Ngayon, by theorem 1.2 number 4, finite product of countable sets are countable. So by theorem, lagi ko lang ulit, by theorem 1.4 number 1.2, sorry. 1.2 number 4, yung Z, so gawin ko, yung Z cross Z plus is countable. Tama, kasi countable dun Z plus, syempre yung cross product nila is also countable. Sabi ni theorem 1.2 number 4. Ngayon, since countable na yun, ang sabi ulit ni theorem, pag yung A countable, may mag-i-exist na surjection. Ulit ko lang. Pag yung A countable, may mag-i-exist na surjection. Kasi 1 implies 2. So, pag ito, countable, there exists. So, by theorem 1.1 number 2. Okay, since countable yun, therefore, there exists a function G mapping from Z plus, okay, so nakalagay kasi dito N so pag yung A countable, may case daw na function mapping from N going to A. Ang ginawa ko, Z plus going to set A ko. So ang ginawa ko kasi, ito yung set A ko, yung Z cross Z plus, there exists a function G mapping from Z plus o yung N ko mapping to Z cross Z plus. Okay, which is a surjection. Tama. Ngayon, so nakita kong dalawang surjection na function. So ngayon, define natin yung function. So magde-define ako na function
So, check ko to. So, si F compose G, saan siya equivalent? Si F compose G ay equivalent sa Z plus mapping to Q. Tama ba? Ganun ba yung magiging result? Si mapping Z plus mapping to Q. So, ito ay Z plus mapping to Q. So, ganun yung mangyari. So, that is Z plus, ito yung common, magiging mapping to Q. So, which is also by theorem, di ba may theorem tayo, pag surjective yung isa, surjective to, sabi niya, surjective si G, sabi niya, therefore, so, yung F compose G, na Z plus going to G, is also a surjection. Okay, now, since siya is surjection, so, check natin dito. Yun, meron na tayong surjection na function mapping from Z plus going to Q. Okay, since siya is surjection, therefore, there exists an injection. So, ano ba masabi natin? Di ba, meron tayo nito, no? Z plus mapping to Q, siya ay surjection. So, by theorem, ito na lang, no? By theorem 1.1, number 3, there exists an injection. So there exists an injection. So there exists an injection. So there exists a injection. Okay? So there exists an injection function mapping from Q going to Z plus. Tama. And again, by theorem 1. So by theorem 1.11, we can say that Q is countable. Okay, and that is done. So, ulit ko lang ha. Nakita na ako ng Z plus going to Q, that is surjective. Yan nangyari, nandito tayo. So, nakita ko ng F circle G na Q, na Z plus going to Q. Okay, so nangyari naman sa case, that is Q going to Z plus. Yun, since ang goal ko, kailangan mapunta si Q. So, ito una, no? Z plus going to Q. Ayun nga yun. So, Z plus going to Q. Or yung N going to Q. Ngayon, sabi nun, since 2 implies 3, ginamit ko yun. By theorem 1.13, there exists an injection. Mapping from, baliktarin ko lang yung process. Kumbaga, yung Z plus going to Q, naging Q going to Z plus, pero injection siya. Ngayon, by theorem 1.1, number 1 naman, since 3 implies 1 naman tayo, therefore, si Q is countable. Kasi ang goal ko, si Q yung goal natin maging countable. Ngayon, since Q is countable, aware tayo na it's either finite or countably infinite lang siya. So, it's either finite or countably infinite. Pero alam natin siya ay countably infinite. Kasi hindi naman talaga siya finite. Ayun ang sure natin. Okay, alam natin siya ay countable, automatic siya ay countably infinite. Kasi alam natin hindi siya finite. Okay? Okay, so let's have definition 6. So, again, umpisa ko lang. Si natural number is countably infinite or countable. Si set of integers is countably infinite and also countable. Si rational number is also countable. Okay, so aware naman tayo, subset ni Q, si Z, saka si N. Alam natin yun. So, sila ay countable pa until now or countably infinite. Okay, now let's move on. So, the set of real numbers is the set of all decimal numbers. So, ano yung representation nito? Ito yan, no? This is the set of real numbers. Pero sabi niya, it is the set of all decimal numbers. So, tama naman. Bakit, sir? Meron kasi mga decimal na kaya nating gawing fraction, which is rational number. Tama, yun nga yung sabi na. So, meron tayong mga real number na in decimal na nagiging rational number, in which yung kaya nga natin gawing A of M over N. Ngayon, meron mga rational number na decimal. May mga decimal number, na hindi naman natin kayang gawing fraction. So, ano yun? So, sila yung mga irrational number. Let's say, si pi, si e, so, si square root of 2, so, si cube root of 3, si 4 root of 4, so, si nth root of n, ando doon. So, ganun sila karami, literal. Okay, so, ngayon, remark, a subset of R, the rational numbers are those decimal that either terminate or repeat indefinitely. So, ano ba yung mga example nito? Ito ang sabi nga, ito ang sinasabi ko kanina. So, example nito, nyari si 0.25. Aware tayo si 0.25 can be 25 over 100 or 1 over 4, which is element of Q.
So, siya ay naging fraction. Okay, so naging siyang siya yung terminating decimal siya na naging rational number. Pero real number pa rin naman siya totally. Okay, another thing, na example, kunyari si 0.111 bar. Okay, si 0.111 bar, paano ba equivalent nito into fraction? Ang equivalent nito into fraction is siya ay equivalent sa 1 over 9. Okay, which is also an element of Q. Okay, which is also element of rational number pa rin naman. Okay, so sabi, a subset of R, the rational numbers, are those decimal that either terminate or repeat indefinitely. So, ito yan. Ngayon, punta tayo dun sa case na kung saan, sino naman yung mga hindi terminating, hindi rin repeated. Okay, so this is the irrational numbers. Ito nga sabi no, the irrational numbers are non-terminating decimals that do not repeat, hence they cannot be represented as a ratio of integers. So yun nga, si rational number can be represented as a ratio of integers or quotient ng dalawang integers. Ito hindi kayang i-represent. So example nito, syempre si E. So ano ba representation nito? Ang representation nito is just Q prime. Okay? So, yan yung representation yan. Or may other pang tawag. Alam ko, pwede pa tayo ibang itawag dyan. Pwede rin ganito. Diba si Q prime? Pwede rin or si real number minus the set of integers. Pwede rin yan. Okay, so dalawang klase. It's either Q or R minus Q. So, real number, tanggalin mo yung rational number. Q prime yun. So, yun yung mga tawag dyan. Example nito, si E, so approximately 2.71 something. Si pi, approximately 3.14 something yan, tuloy-tuloy. Si square root of 2, okay, si square root of 2, irrational yan. Si nth root of n, for n greater than or equal to 2. So, cube root of 3, fourth root of 4, mga irrational din yan. Okay, so tandaan yan. And diniscuss ko na, napansin mo, no? Diniscuss ko si real, diniscuss ko si irrational. Ngayon, let's have lemma. So, the set of real numbers is uncountable. So, nabanggit ko yun sa previous video na si real numbers is uncountable. So, remark, sasabi ko nga ipuprove ko siya dito. So, ngayon, ito yung magiging tanong. Sir, nagpuprove po tayo, sir, kung paano siya maging countable. Tama, nagpuprove tayo kung paano siya maging countable. Ngayon, hindi ka pa, sir, nagprove kung paano maging uncountable. Tama, hindi pa ako nakapag-prove kung paano maging uncountable. So ngayon, anong gagawin natin para maging countable? Okay, so ganito yung gagawin natin. I-represent ko siya. Kasi 'di ba, si real number madaming laman 'yan, totally. So alam ko lahat 'yan eh. Lahat ng alam natin na isip ng number sa real line eh. Okay, so ang gagawin ko lang, mag-set lang ako ng maliit na part nun. Pero alam kong madaming laman. Ulit ko. Kukuha ako ng interval sa real number. So, let's say ito yung ating real number line, no? So, ito yung negative infinity. Ito yung positive infinity. Ito yung 0. Ito yung 1. Ito yung negative. At napakarami yan. Literal. Ngayon, ang gagawin ni sir, kukunin ko yung open interval na to. Ito lang. Okay, ngayon bakit? Imagine niyo in between 0 and 1, so kung kunin ko yung interval ng 0 and 1, yung open interval ng 0 and 1, open lang. In between interval ng 0, 1, magbigay ka nga ng decimal. Sir, 0.9, si 1 half, hindi decimal, pero 0.5. 0.111, 0.9, 0.9103. So, kahit anong combination, nakakapagbigay ka. Tama? Tapos, in reality, hindi mo kayang ubusin, hindi mo kayang isulat lahat. Yun yung totoo. Hindi mo masusulat lahat nung naiisip mong decimal number sa loob ng 0, 1. So in that case pa lang, maisip, dami nga. Tama, imagine mo 0, 1 pa lang yan. What if ginawa ni sir si 1, 2? What if ginawa ni sir 0, 2? Mas dumodoble. Okay, imagine mo dyan pa lang sa interval na yan, napakarami niyan. Kahit liitan ko pa ako na 0, 1 half, madami pa rin yun. Yan, 0, 0.25, ang dami pa rin nun. So, okay. So, ngayon, para mas specific, dito muna tayo. Okay, so, start natin yung proof sa bagay na yan. So, ulitin ko lang
kumuha ng 0, 1, interval ng R. Okay, so aware tayo na siya ay subset pa rin ni real number. Ngayon, ang magiging atake natin, pag napakita ko na hindi to countable, therefore, ito, hindi rin countable. Imagine mo ha, pag nasabi ko ito ay uncountable, syempre uncountable din to, mas marami to eh. Mas malaki siya eh. Okay, so ngayon, ito yung proof. Consider, gagawa tayo ng interval. So, gagawa ko ng interval natin. So, let I be the interval 0, 1. Okay, such that in set notation, ito equivalent niya. This is the set containing x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Okay, so kumbaga, ito yung 0.001, 0.0002, 0.003, up to and so forth. Ang dami-dami niyan. So, kumbaga, yung interval ginawa ko set notation. So, ginawa ko lang, okay, madami lang siya. Okay, so, since ganyan siya karami, naiisip mo, and where, i-define ko, where si x sub n, okay, is in the form, isusulat ko dito. So, ulit ko lang ha. Where x sub n is in the form, ilalagay ko dito lahat yan. I-enumerate ko. So, ano ba naiisip nyo? Sulat ko dito ha. Una, naiisip ko si x sub 1. Okay, so si x sub 1, si x sub 2, si x sub 3, si x sub n. So, madami yan. So, that is equal. Okay, so ano ba siya? Si x sub 1 is decimal number between 0, 1. So, i-represent ko siya into term this. This is 0. Point a sub 1, 1, a sub 1, 2, 1, 3, a sub 1, 4, a sub 1, n. Okay, mamaya ko na ubod. This is 0. Point a sub 2, 1, 2, 2, a sub 2, 3, a sub 2, 4, a sub 2n. This is 0. A sub 3, 1, a sub 3, 2, a sub 3, 3, a sub 3, 4, and a sub 3n. And tuloy-tuloy, and this is 0. This is a sub n 1, no? This is a sub n 1, this is a sub n 1, a sub n 2, a sub n 3, a sub n 4, and a sub nn. Okay, napakarami niyan. Where, lagi ko lang where a sub ij is the set containing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan, balikan ko yung ibig sabihin. Ci can be represented as Ci yung interval 0, 1 can be represented as x sub 1, x sub 2, x sub 3 up to x sub n. So madami yan, tama. Ngayon yung mga x sub 1, alam natin na sila yung decimal form in the form na x sub 1 is equal to 0. A sub 1 when a sub 1 to a sub 1 3 a sub 1 or a sub 1 n. So sila yung mga nab, yung mga a sub ij na yan. Ito yan mga yan. Nyari 0.01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0.00003, 0.00007. So, ganun karami yan na i-represent ko in this term. Okay, so, inilagay ko siya in this term. So, nailagay ko siya into the form na ito yung mangyayari. Okay, ngayon, ang gagawin niyo, sir, magko-construct ako ng function. Ulit ko lang ha, magko-construct ako ng function. So, construct a function. Construct a number. Construct a number R, in the form of R is equal to 0.b1, b sub 2, b sub 3, b sub n. So, gumawa lang ako ng number R in the form ng R is equal to 0.b1, b2, b3, b4, b5. Okay, so where b sub n is a piecewise function defined by 2 and 3. Where a sub ij is not equal to 2 and a sub ij
is equal to 2. Kaya so imagine nyo na, so observe that in different element 0, 1 which is not in x of n. Okay, so ngayon ang gagawin ko kasi is gagawa ko ng function mula dito, nagmamap dito sa element nito. Okay, ulitin ko ha. Gagawa ko ng mga function, element nito na nagmamap dito. Yan, observe nyo, kunyari kumuha ko ng element na di ba magiging 0, 3. So for example, kumuha ko ng element dito. Imagine mo ha, sa kada kuha ko ng dalawang element dito. Kumuha ko ng dalawang element dito. I think ano ba maganda. Kunyari 0.02. Tapos 0.02. 0.02. 0.0 sorry. That's kunyari 0.03, 0.04. For example, 0.2, 0.3 saka 0.4. Si 0.3 nasaan dito? Si 0.3 ay 3 pagdating dito. Okay? Si 0.4 siya ay sorry, 0.3 ay 2 kasi a sub ij is not equal to 2. Ito yun. Si 0.2, si 0.4 is 2 also. So napansin mo, ulit ko lang. Si 0.4 pag nagmap gawin sa function siya ay 2. Si 0.3 pag nagmap sa function siya ay 2 pa rin based doon kasi not equal to 2. Okay? So kung napapansin mo, may dalawang element dito nagmamap sa isa. Ulitin ko lang ha. May dalawang element dito, isipin ko may magmamap sa isa. Dito, into which, ano nangyari? Nagkakaroon ako ng function kung saan hindi siya bijective or hindi siya 1-to-1. Ngayon, ano ba purpose? Bakit ginawa na sir to? Ang ginawa na sir to para makagawa tayo ng parang nagmamap sa natural number, sa ating natural number dito sa Z+. Kasi nga, ito yung mga element na, ito yung R in the form na ganyan. Kada kuha ko dito, pupunta yan dyan. Okay, so, kunwari, si 0.4, siya si B sub n, ang equivalent niya kay B sub n, siya ay 2. So, R is 0.2. So, ang mangyari, si 0.4 nagmamap kay 0.2. Si 0.3 nagmamap kay 0.2. Ganun yung nangyari. Based sa literal na function. So, this implies, si 0.4, si f of 0.4, napupunta kay 0.2. Si f of 0.3, nagmamap kay 0.2. Which is not 1-to-1. So, observe na hindi siya 1-to-1. So, since hindi siya 1-to-1, so observe that f is not bijective na. So, in general. Okay? So, since hindi siya bijective, ngayon hindi tayo nakagawa ng function. So, sir, ano ba yung ginawa kong function? Ginawa kong function para sure ako na magiging magmamap sa integers. Ito kasi integers yung mapping na yan eh, yung mangyayari na yan. Yan, ang nangyari nga lang, hindi siya nagmap into a bijective function. Hindi siya naging bijective function. Since f is not bijective, so, we can say that 0, 1 is not countably infinite. Since hindi siya countably infinite, so, 0, 1 is uncountable. Okay? Since ngayon, ang alam natin as si 0, 1 is just a subset of real number, therefore, so R is uncountable. Okay, so ngayon, kung mag-check ka na ibang proof ng set of real numbers is uncountable, gagawa naman siya ng different function, same ganito, pero iba yung nakalagay. Kumbaga, ang nilalagay niya, 7 saka 3 yata. Sa ibang book, alam ko ganun yung ginagamit. Ulit ko lang ha, pag naintindihan mo yung ginagawa ng function yan, ang ginagawa ng function yan, sa kada kuha ko ng element dito, hugot ko, dadalhin ko sa natural number. Okay, or sa Z+. Kaso ang nangyayari, hindi. Meron f of 0.4. So, sure ako dyan, mag-up sila sa mga Z+, I mean. Pero ang nangyari nga lang, si 0.4 equals sa 0.2. Si 0.3 equals sa 0.2. Which is, hindi sila 1-to-1. Tama? Kasi many to 1 yun eh. Tama, nangyari is many to 1. So, which is not, hindi siya 1-to-1 literal. Okay, so, observe na, since hindi siya 1-to-1, therefore, hindi siya bijective. Since si 0, 1 is not countably infinite, therefore si 0, 1 is uncountable. Since subset lang siya ng real number, therefore yung R is uncountable. So sa ibang book, ganito rin yung magiging proof. Alam ko. Okay, so sana maintindihan mo. So at least, pinrove ko siya, hindi nyo na kailangan isipin pa. Pinakita ko lang din.
Okay, next is let's have lemma number 9. So the set of natural number is uncountable. So sir, ganun din ba yung magiging proof no? No, hindi natin kaya i-represent si natural number na ganito, 0, 1 kasi I mean, hindi natin kayang kunin yung ganyang representation. Hindi natin kaya represent yung irrational number na ganito. Kasi ito, sure ako decimal digit eh. So alam ko kaya nitong maging fraction pa. Ito hindi. Okay, kaya hindi natin kaya yan. So paano natin gagawin yung proof nito? Okay, so i-prove natin yan. So suppose the contrary, so ipoprove ko siya ng contradiction. Suppose the contrary that si Q prime or si R minus Q is countable. Okay, so suppose the contrary na sila ay countable. From lemma number I think ano number yun? Example natin. From lemma number 5, the set of rational numbers is countable. From lemma number 5, CQ is countable or countably infinite. Tama? So, alam natin na ito ay countable. Ngayon, check natin si Q union. So, aware tayo na si Q union R minus Q is countable. Okay, bakit? By theorem or by property, by theorem 1 point, ano number yun? By theorem, yung countable sets of countable union of countable sets are countable. So, theorem 1.2 number 3. So, this is theorem 1.2 number 3. Okay, so, since aware ako na yan ay countable, pero, tignan ko but, ano ba yung union ng Q saka R minus Q? Sir, sa yung real number po, siya yung pinaghiwalay na Q sa Q prime. Siya yung union ng dalawa. Okay? But, si Q union R minus Q is equal to real number. Tama? Si Q union R minus Q is equal to real number, which is uncountable. Okay? Since countable yan, this is a contradiction na sinabi natin. Kasi nga, by theorem 1.23, yung union ng dalawa is countable. Pero nangyari nga, yung union nilang dalawa, pag ini-union ko, sila ay yung real number, which is uncountable. Therefore, there is a contradiction. Since nakahanap ako ng contradiction, therefore, Q prime is uncountable. Okay? And this is done. Okay, so let's have definition number 10. So the set of complex numbers, the set Z is equal to A plus BI such that A, B is an element of R, where R is the imaginary unit and I is equal to, where I is the imaginary unit and I is equal to square root of negative 1. So ano ba yung mga example nito? Example nito is si 2 plus I, si 2 minus 3I, si 4 minus 3I, si 4, si 0, si 3I, si E, si pi. Okay, so tandaan yan. So, in terms of drawing, ito si complex number, nasa taas. Nasa baba niya si real number, tapos si imaginary numbers. Okay, so hindi naman natin pinag-uusapan si imaginary. Sa baba nito, nandito si Q. Nandito si Q prime. Sa baba nito, nandito si Z. Okay, sa baba nito, nandito si Z plus. Saka si Z negative. Tapos si 0. Okay, yun yung common na alam natin. Ngayon, napansin nyo, itong part na to, countable pa. Okay? Ngayon, itong Q prime, pagdating sa Q prime, pagdating dito sa taas na to, pagdating sa part na to, ito ay uncountable. Kumbaga mas malaki. Ito yung mga countable sets. Okay, so imagine ko lang ha, si Q, lagay ko lang yan,
So, countable to mga part na to, ito yung uncountable. Okay, so pag sinabi the set of complex numbers uncountable, this is true since proof R. Okay, so lemon number 11, ulitin ko lang. So sabi na, so proof the set of complex number is uncountable. So since R is a subset of Q, since R is a subset ng complex number, base nga doon. So C is uncountable since, lagi ko lang, since si R is uncountable. Okay, so therefore, this is done. Ganun siya kasimple. Ngayon, definition number 12, last for this video. So, a deleted set of a given set of numbers is the set without the number 0. So, for example, ano ba example ng deleted set? Ito yung notion or yung symbol ng deleted set. So, for example, R asterisk. So, pag nakita mo yung R asterisk, similar lang siya sa R minus the set containing 0. Pag nakita mo si complex asterisk, siya yung complex without the set containing 0. Pag nakita mo si Z asterisk, that is simply the set of integers minus Z. Okay, also si Q asterisk is equal to Q minus the set containing 0. Okay, so yun yung ibig sabihin ng deleted set. Although nagagamit na natin last time. Okay, so hoping na nag-gets mo yung video, hoping din na nag-gets mo idea kailan ginagamit yung mga definition. So, magiging useful na yung mga lemma na to sa mga next natin na prove. So, since na-prove ko na siya countable, uncountable, or countable, pwede mo nang gamitin. Then, usapang subset na lang. Tapos, mag-prove mo na. So, for example, pinaprove ko yung the set of even integers. So, pag sabi ng the set of even integers is countable, since the set of even integers is just a subset nung set of even integers is just a subset nung tawag dito, nung integers which is countable. Pero tama yun, kasi kung countable yung malaki, dapat countable din yung maliit. Imposibleng uncountable kasi yung subset niya. Okay, so that's all for this video. Hoping na may natutunan ka.